Rinviata nel 2020 a causa del Covid, quest'anno la 17ª Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia si farà e sarà in presenza ai Giardini. Inaugurazione ufficiale sabato 22 maggio, con preapertura e vernice per la stampa nazionale ed internazionale nei 2 giorni precedenti all'apertura, il 20 e il 21. Il direttore della mostra, Hashim Sarkis, ha annunciato il primo Leone d'Oro, quello alla carriera e alla memoria di Lina Bobardi, architetta, designer, scenografa, artista e critica italiana, naturalizzata brasiliana. Open question rather than a proposition. It keeps it open. And indeed, the title could be seen as a coincidence, as an irony, I'm not sure. And at the same time, when we started thinking about whether we have to adjust the exhibition to the present circumstance, we looked at the reasons we came up with the theme, and I thought that the reasons I asked this question is because we are facing climate change, which would require us that we think completely how we live together. Sul Leone d'Oro, a Lina Bobardi, Hashim Sarkis ha poi aggiunto: se esiste un architetto che meglio di ogni altro rappresenta il tema della Biennale di Architettura 2021, questa è proprio Lina Bobardi. It requires that we rethink our relationships across borders, the refugee questions, political versus geographic relationships, to deal also with ecological issues. It requires us to rethink our political polarization that is increasing, dividing us more and more. And it requires us to rethink our relationship with ourselves, but also with other beings. In many ways, if you think about these different dimensions of the reason we asked the question, why or how will we live together, these are the very underlying reasons that led us to the pandemic.